안녕하세요. 몸맘 연구소를 찾아주신 존경하는 구독자 여러분, 그리고 시청자 여러분 건강한 밥상 앞에서 오늘도 반갑습니다. 저는 여러분의 활기찬 노후를 응원하는 건강 전도사입니다. 나이가 들면서 우리 모두의 가장 큰 숙제는 바로 식단이 되었죠. 혀는 자꾸 짭짤하고 달달한 것을 찾는데 우리 몸은 안 돼 하고 경고음을 울립니다. 특히 당뇨나 고혈압 같은 만성 질환을 겪고 계시거나 예방하고 싶으신 분들에게는 이 밥상 위와의 전쟁이 매일매일 이어지는 고통일 겁니다. 밖에서 사 먹는 음식은 너무 짜고 달고 복잡한 건강 레시피는 시도해 보려다가도 재료 손질부터 지쳐 포기하게 되죠. 우리는 지금 맛있는 음식과 건강한 몸 사이에서 균형을 잡는 지혜로운 전략이 필요합니다. 그래서 오늘은 제가 수많은 건강 전문가의 조언을 종합해서 얻어낸 최고의 비법, 재료 손질부터 완성까지 5분이면 뚝딱 끝나는 초간단, 저염저당 건강 반찬 3가지를 아주 자세하고 쉽게 알려드리려 합니다. 이 반찬들은 단순한 요리가 아니라 여러분의 혈압과 혈당을 지키는 밥상 위의 약이 될 것입니다. 부디 오늘 영상을 끝까지 보시고 부담 없이 건강을 되찾는 첫걸음을 내디뎌 주시길 바랍니다. 그리고 후반부에서는 이 내용을 영어로 들려드릴 테니 치매 예방에 좋은 외국어 공부 소재로 활용해 보세요. 자, 이제 첫 번째 비법부터 바로 시작해 볼까요? 첫 번째 반찬은 당뇨 걱정을 확 덜어주는 두부 강정 샐러드입니다. 두부는 익히 아시다시피 식물성 단백질의 보고이며 혈당을 급격하게 올리지 않는 최고의 식재료입니다. 하지만 매번 두부 조림이나 찌개로만 드시니 물릴 수밖에 없죠. 오늘 제가 알려드릴 두부 강정은 튀기지 않습니다. 두부를 먹기 좋은 크기로 썰어 에어프라이어에 180도로 10분 정도 돌리거나 기름을 아주 살짝만 두른 팬에 노릇노릇하게 구워주세요. 겉면이 바삭해지면 속은 더욱 쫄깃해집니다. 자, 이제 이 강정의 핵심인 양념입니다. 보통 강정을 만들 때 간장과 물엿, 설탕이 들어가는데 이것을 과감하게 바꿉니다. 간장 대신 멸치액젓을 아주 소량, 기존 간장의 4분의 1 정도만 사용하고 설탕이나 물엿 대신 알룰로스나 스테비아 같은 대체 감미료를 사용합니다. 멸치액젓은 적은 양으로도 깊은 감칠맛을 내어 부족한 염도를 채워주고 대체 감미료는 단맛을 그대로 즐기면서도 혈당 걱정을 줄여줍니다. 마지막으로 여기에 양파나 파프리카 같은 신선한 채소를 곁들여 샐러드처럼 드시면 섬유질까지 보충되어 혈당 조절에 금상첨화입니다. 이렇게 만든 두부 강정은 한 번에 많이 만들어서 냉장 보관했다가 매일 조금씩 꺼내 드셔도 좋습니다. 두 번째 비법으로 넘어가겠습니다. 바로 혈압 관리의 특효인 표고버섯 들깨 볶음입니다. 고혈압은 혈관이 좁아지거나 딱딱해져서 생기는 것이므로 혈관을 청소하고 유연하게 만드는 식재료가 필요합니다. 표고버섯에는 혈관 속 콜레스테롤을 낮춰주는 에리타데닌 성분이 풍부합니다. 이 표고버섯을 볶을 때 일반 식용유나 참기름 대신 들기름을 사용해 보세요. 들기름에는 오메가3 지방산이 풍부하여 혈관 벽을 청소하고 염증을 줄이는 데 큰 도움을 줍니다. 자, 여기서 가장 중요한 팁은 간 맞추기입니다. 짠맛을 내는 소금이나 간장 대신 다진 마늘을 충분히 넣고 볶은 들깨가루를 넉넉하게 뿌립니다. 들깨가루의 고소함이 소금의 짠맛을 대신하며 뻑뻑한 식감은 포만감을 높여줍니다. 볶는 시간은 3분을 넘기지 않아야 버섯의 아삭함과 들기름의 영양소가 최대한 보존됩니다. 이 반찬은 만들기도 쉽지만 혈압 낮추는 데는 정말 효자 노릇을 톡톡히 할 겁니다. 지금 바로 냉장고에 있는 표고버섯을 꺼내 들기름 향 가득하게 볶아보세요. 마지막 세 번째 비법은 브로콜리 깻잎 쌈과 만능 저염 쌈장입니다. 브로콜리는 세계적인 슈퍼푸드이지만 많은 분들이 그저 데쳐서 초고추장에 찍어 드시죠. 초고추장은 당분과 염분이 높습니다. 이제는 초고추장 대신 깻잎에 싸서 드셔보세요. 깻잎은 철분과 비타민 K가 풍부하여 뼈 건강에도 좋고 특유의 향이 입맛을 살려줍니다. 핵심은 브로콜리를 살짝 데쳐서 따뜻할 때 깻잎 2장에 싸는 겁니다. 그리고 여기에 찍어 먹을 만능 저염 쌈장 레시피를 알려드릴게요. 보통 된장과 고추장을 섞어 만드는데 그 비율을 줄이고 대신 다진 견과류, 호두나 아몬드, 다진 양파, 그리고 사과를 잘게 썰어 넣어 섞습니다. 된장과 고추장을 절반으로 줄여도 견과류와 과일의 풍미가 짠맛을 전혀 느끼지 않게 해줍니다. 이 만능 쌈장은 한번 만들어 냉장 보관해두면 쌈 채소나 나물,
심지어 비빔밥에도 활용할 수 있으니 여러분의 밥상 염도를 획기적으로 낮춰줄 수 있는 비밀 병기가 될 겁니다. 어떠신가요? 오늘 제가 알려드린 세 가지 반찬 모두 복잡한 과정 없이 5분 안에 뚝딱 가능합니다. 두부 강정 샐러드로 당뇨를 관리하고 표고버섯 볶음으로 혈압을 낮추고 깻잎 쌈으로 염분을 줄여보세요. 기억하세요. 건강은 오늘의 작은 습관에서 시작됩니다. 이젠 밥상 앞에서 스트레스 받지 마시고 즐겁고 가볍게 건강을 챙기세요. 여러분의 밝고 활기찬 식탁을 응원합니다. 이 정보가 유익하셨다면 구독과 좋아요, 그리고 주변 친구분들에게도 많이 공유해 주세요. 다음에도 더 쉽고 재미있는 건강 정보로 찾아뵙겠습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. Hello and welcome to all our esteemed subscribers and viewers who have tuned into Mama Myungguso TV. I'm Myungguso Jang, your health evangelist, here to cheer on your vibrant senior years. As we age, managing our diet becomes one of our biggest challenges, doesn't it? Our tongue keeps craving salty and sweet foods, but our body sends out an alert warning signal. For those managing chronic conditions like diabetes or high blood pressure, or even those seeking prevention, this war at the dinner table can feel like a daily struggle. Store-bought food is often too salty or sweet and complicated. Healthy recipes tire us out before we even finish, prepping the ingredients, leading us to give up. We urgently need a wise strategy to strike a balance between delicious food and a healthy body. That's why today I'm sharing my best secrets, compiled from 40 years of homemaking experience and advice from numerous health experts. 3 super simple, low sodium, low sugar side dishes that you can finish in just 5 minutes from prep to plate. These dishes are not just simple cooking. They will become the medicine on your table that protects your blood pressure and blood sugar. Please watch this video to the end and take the first step towards easily reclaiming your health. All right, let's start right away with the first secret. The first dish is tofu, gangjung salad to significantly ease your diabetes worries. Tofu, as you know, is a powerhouse of plant-based protein and the best food for preventing rapid blood sugar spikes. But constantly eating it in stews or pan-fried dishes gets tiresome. The tofu gangjung I'll teach you today is not deep-fried. Cut the tofu into bite-sized pieces and either air fry them at 180 degrees for about 10 minutes or pan fry them lightly with just a tiny bit of oil until golden brown. When the outside is crispy, the inside becomes even chewier. Now, for the key seasoning of this gangjung. Typically, gangjung uses soy sauce, corn syrup, and sugar, but we are going to radically change this. Instead of soy sauce, use a very small amount of anchovy sauce, about 14 of the original soy sauce, amount, and replace sugar or syrup with alternative sweeteners like allulose or stevia. Anchovy sauce provides a deep, savory flavor with less sodium, and alternative sweeteners allow you to enjoy the sweetness without worrying about blood sugar spikes. Finally, if you serve this with fresh vegetables like onions or bell peppers as a salad, the added fiber makes it the perfect solution for blood sugar control. You can make a large batch of this tofu gangjung and store it in the fridge, taking out small portions daily. Let's move on to the second secret. This is the perilla seed mushroom stir-fry pyogo that is highly effective for blood pressure management. Hypertension occurs because blood vessels narrow or harden, so we need ingredients that cleanse and make the vessels flexible. Shiitake mushrooms are rich in erythadinine, a compound that lowers cholesterol in the blood vessels. When stir-frying these mushrooms, try using perilla oil instead of regular cooking oil or sesame oil. Perilla oil is packed with omega-3 fatty acids, which significantly help cleanse the blood vessel walls and reduce inflammation. Now, the most crucial tip here is seasoning. Instead of using salt or soy sauce for the salty taste, add plenty of minced garlic and generously sprinkle on roasted perilla seed powder, the nutty flavor of the perilla powder. Substitutes for the salty taste of salt, and its thick texture increases satiety. You should not stir-fry for more than 3 minutes to preserve the crunchiness of the mushrooms and maximize the nutrients in the perilla oil. This side dish is easy to make and will truly be a hero in lowering your blood pressure. Take out the shiitake mushrooms from your fridge right now and stir-fry them, filling your kitchen with the aroma of perilla oil. The final third secret is the broccoli perilla leaf, wrapped with an all-purpose low-sodium dipping sauce. Broccoli is a global superfood,
but many people just blanch it and dip it in gochujang Korean chili sauce, which is high in sugar and sodium. From now on, try wrapping it in perilla leaves instead. Perilla leaves are rich in iron and vitamin K, which is great for bone health, and their unique aroma boosts appetite. Point: the key is to lightly blanch the broccoli and wrap it warm in 2 perilla leaves. And here's the recipe for the all-purpose low-sodium samjang to go with it. Typically, samjang is made by mixing soybean paste and chili paste, but we'll reduce that ratio and instead mix in chopped nuts, walnuts or almonds, minced onion, and apple. Even with half the amount of soybean and chili paste, the flavor of the nuts and fruit ensures you don't miss the salty taste at all. This all-purpose samjang, once made and refrigerated, can be used for wrapping vegetables, seasoning namul, or even for bibimbap, making it your secret weapon to drastically lower the sodium content of your daily meals. How were they? All 3 dishes I shared today can be easily made in under 5 minutes without complex steps. Manage diabetes with tofu gangjang salad, lower blood pressure with perilla seed mushroom, stir fry and reduce sodium intake with perilla leaf wraps. Remember, health starts with today's small habits. Don't stress over your dinner table anymore. Enjoy taking care of your health easily and lightly. I cheer on your bright and vibrant dining table. If this information was useful, please subscribe, like, and share it widely with your friends. I'll be back next time with easier and more enjoyable health information. Thank you for watching until the end.